Hello there, my name is Didi James and I'm a hyper polyglot. In this video I will speak 12 languages. First and foremost I will speak English, which is my best language. I'd like to say a word about the world we live in first of all. We live in a world with national borders, within which we find different countries, whose inhabitants speak different languages. This creates the powerful illusion of separation. In fact, these borders are artificial, man-made constructs. The Earth is one place, it is one planet, and it belongs to all of us. And I believe that human beings are essentially the same everywhere. So I urge you to feel comfortable everywhere in the world, no matter which nook and cranny of this wide world you call your home. So, now I will begin by speaking American English, whereas I will close this video speaking British English. The reason for using two different accents is that I've lived both in the UK and the US. And I speak English with either a British or an American accent depending on the circumstances. To mix my metaphors, I'm fond of saying that I cut my linguistic teeth in England, but I won my scholarly spurs in America. That's because I lived in England first, and that's where I fine-tuned my use of English and I refined my accent. Then I relocated to America, where I completed a master's degree and a PhD in English literature, and I added a second accent to my phonological repertoire. At the end of this video, I will also reveal the reasons why I learn languages and the benefits I gain from doing so. So, watch this video till the end and you will be amply rewarded for doing so. Now I will start speaking the European languages that I learned when I was a teenager. Español. Hablo español como un hablante nativo. Aprendí español por mí mismo. Tuve la oportunidad de utilizar mucho el lenguaje en España y Estados Unidos. Me encantan los dos bailes por los que se conoce la cultura hispana, el tango y el flamenco. Además, Barcelona es mi ciudad europea favorita y me gustaría vivir allí en el futuro. Otra razón por la que me gusta mucho el español es que Gabriel García Márquez es uno de mis autores favoritos. Me gustan especialmente sus novelas Cien años de soledad y Amor en los tiempos del cólera. Ahora enseño español y me gusta transmitir mi conocimiento del idioma y mi entusiasmo cuando lo hablo a mis estudiantes. Finalmente, un día aspiro a escribir una novela en español. Français. J'ai commencé à apprendre le français à l'âge de 15 ans. J'ai voyagé plusieurs fois en France, surtout à la Côte d'Azur et à Paris. J'aime l'ambiance artistique des rues de Paris, surtout autour du boulevard Champs-Élysées, où Sartre et Camus fréquentaient de célèbres cafés littéraires comme le Café des Fleurs et les Démagogues. J'aime la littérature française, en particulier Camus, et la musique française, en particulier Debussy. Nous ne devons pas oublier qu'avant que l'anglais devienne la langue internationale des temps modernes, c'était le français qui était la langue la plus parlée dans le monde entier. Enfant, je suis très heureux de parler français et j'espère que beaucoup d'entre vous étudieront cette langue merveilleuse. Italiano. Ho imparato l'italiano allo stesso tempo con lo spagnolo e la prima cosa che ho notato era la somiglianza tra le due lingue. Ma naturalmente ho anche notato le differenze. Sai come vanno queste cose. Sento una speciale affinità per l'italiano. Mi piace molto la musica italiana degli anni 60. Mi piacciono anche i film italiani, specialmente i film di Michelangelo Antonioni. Il suo film Blow Up è il mio film preferito di tutti i tempi. Sono stato in Italia parecchie volte e ho visitato molte città come Roma, Firenze, Venezia, Milano, Verona, Genova, Bologna e altri. Roma è una delle mie città preferite europee. Però in futuro vorrei vivere a Milano e creare una scuola di scrittura creativa. Vorrei anche scrivere un romanzo in italiano. Ciao adesso per tutti i miei futuri amici italiani. A presto!
Português. Meu relacionamento com o português é um pouco estranho. Quando ouvi falar em português, não gostei de nada. Muitos anos depois, mudei de ideia. Comecei a ouvir música brasileira, especialmente samba e bossa nova. Pouco a pouco, eu me apaixonei pelos sons da linguagem. Eventualmente, uma transformação completa foi efetuada. E agora o português é minha língua favorita. Agora estou ansioso para viajar para o Rio de Janeiro e passear por Ipanema e Copacabana para admirar as ondas e todos esses corpos deslumbrantes. Deutsch. Deutschland ist ein wichtiges Land, weil es das Wirtschaftszentrum Europas ist. Ich bin zweimal in Österreich gewesen und jetzt möchte ich nach Berlin und München gehen. Bei meinem ersten Besuch in Österreich tramte ich von Wien nach Salzburg. Ich habe mit Fahrgelegenheit bekommen von LKW-Fahrern. Sie sprachen Ungesprache, aber ich schaffte es, mit ihnen zu kommunizieren. Es war eine großartige Erfahrung. Obwohl jeder in Deutschland ohnehin ein wandelsfreies Englisch spricht, lohnt es ihnen, Deutsch zu lernen, damit sie die Meisterwerke der deutschen Literatur zu schätzen wissen. And now I'm going to move on to Asiatic languages. Русский. Сейчас я буду говорить по-русски. Величайшие писатели мира, такие как Толстой, Достоевский, Чехов, писали по-русски. Я изучаю русский язык, поэтому я могу прочитать их в оригинале. Я также хочу видеть русские фильмы без субтитров. Мне нравится произношение русских слов. Я бы очень хотел посетить Россию, видеть Кремль в Москве и Эрмитаж в Санкт-Петербурге. И прогулка по улице Москве, где произошла большевистская революция. До свидания. 中文。现在我会说汉语。中文是世界上最难的语言，这是一件很大的挑战为欧洲人，但我喜欢学中文。中国在21世纪上主宰世界。相信某国的人必须说流利的中文。我想访问中国，了解其文化和文学。写作系统与欧洲写作系统不同，因此通过学中文，你会用同的方式思考。你变得更聪明、更灵活。Και τώρα πάμε στα ελληνικά, που είναι η μητρική μου γλώσσα. Τα ελληνικά καθόρισαν σε μικρή ηλικία τον τρόπο σκέψης μου και μου έδωσαν τις βάσεις να μάθω τις άλλες γλώσσες. Τα ελληνικά είναι μια ένδοξη γλώσσα που με την εκφραστική της δύναμη έγινε το εφαλτήριο για να γραφτούν αριστουργήματα στην αρχαιότητα από τον Όμηρο, τον Εσχύλο, τον Σοφοκλή και τον Ευρυπίδη, αλλά και στη σύγχρονη εποχή από τον Βιτσέντζο Κορνάρο που έγραψε τον Ερωτόκριτο και τον συντοπίτη του Καζαντζάκη που έγραψε συγκλονιστικά μυθιστορήματα, καθώς και από τους τρεις μεγάλους ποιητές, τον Καβάφη, τον Σεφέρη και τον Ελίτη. Μαζί με τα κινέζικα είναι η γλώσσα με την πιο μακρόχρονη και πλούσια ιστορία από όλες όσες μιλάω σήμερα σε αυτό το βίντεο. Türkçe. Türkçe heyecan verici bir dildir. Kelimelere egzotik gibi görünüyor. Bu nedenlerden dolayı Türkçe öğrenmek büyüleyici bir
değerlidir. Bana Türkçe öğrenmek için bir teşvik daha İstanbul'dur. İstanbul muhteşem bir şehir. Tekrar ziyaret etmek istiyorum. Türkiye ile düşman ilişkileri olan Yunanistan'da duydum ve bu ilişkileri bugünlerde daha iyi görmekten dolayı çok mutluyum. Bu video izleyen tüm Türk halk merhaba diyorum. Yakında görüşmek üzere İstanbul ve İzmir'e geleceğim. عربية. اللغة العربية هي لغة صخرية. بدأ أتعلم اللغة العربية منذ 3 أشهر. أريد لزيارة الرؤيا الأهرامات. كما أحب اللغة العربية تام أمل نتعلم اللغة العربية جيدا. نيهونغو 日本語は素晴らしい言語です。私はそれを学び、東京を訪れる。私は村上の小説を日本語で読む。私は世界の人々の言語を学ぶよう進めます。私は出資をする。私は武器をと日本と鉄管マスキだ。さよなら今のところ。Okay, and I'm going to wrap up this video speaking British English. And now I will answer the question that is uppermost in your minds. Why do I learn languages? I learn languages for a variety of reasons. I become a citizen of the world and I can live wherever I like. I broaden my cultural horizons by understanding the way of thinking of the native speakers of each language. I gain access to literary texts in the original. I boost my brain power so that I will never lose control of my faculties. And I enhance my overall personal growth as I constantly move out of my comfort zone and hence expand my comfort zone all the time. Well, I hope you enjoyed the performance and I encourage you to learn as many languages as you can. Remember that languages enrich your life and sharpen your mind. This brings us to the end of this video. Thanks for watching. And I look forward to sharing my hyper polyglot prowess with you in future videos.